Thank you. Good evening, everybody. I hope my voice make beneficial. Can anybody can respond from Sridhar, Rahul Kumar, Sai Kumar? Yes, sir. Audible. Yes, Okay, thank you. Okay, before joining all the participants, shall we recall our last session? Anybody can recall what are the topics we have discussed yesterday? We'll just have a recap and we'll start with our today's session. In topics we discussed session anybody? Don't be shy. It is right or wrong. Be open. Hello. Theories and models of accident. Okay, Sridhar garu. Theories and models of accident. Different models or theories of accident causation. అంటే యాక్సిడెంట్ అవడానికి అంటే ఎలాంటి కారణాలు అనేవి యాక్సిడెంట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఒక డిస్కస్ చేశాను. Apart from that, any other topic we discussed yesterday? Unsafe act, unsafe conditions, and accident, near miss. Very good. We have discussed another one more topic also. How to control hazard. The hierarchy, Henry's hierarchy we have discussed. How will control the hazard? Hierarchy of controls. Yeah, hierarchy of controls. First one will be elimination, then substitution, engineering controls, administrative controls, and PPE. PPS. The PPE will be the last line defense. Yeah. We cannot say that PPE is going to eliminate the hazard. It will only reduce the consequence, reduce the impact. The severity of injury, it will reduce. That's all. It will not eliminate any hazard. Okay. And we have discussed about Henry's accident triangle 329.1. What it is? Which means 300 నియర్ మిస్ అయితే మనకి 29 మైనర్ ఇంజురీస్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. అదే 29 మైనర్ ఇంజురీస్ దగ్గర కూడా మనము ఎటువంటి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోలేకపోతే ఇట్ మీన్స్ we are failed to take corrective action at that 29 minor injuries, then it leads to fatal or major property damage or major pollution, environmental pollution or environmental damage. Okay. Okay, fine. 10 members join out of 23, 50% only attendance. Any reason? 50% attendance? I hope you people got yesterday's presentation, right? Okay. Let's wait for another 2 minutes and we'll start our session.
మీకందరికి కంప్లీట్ ప్యాటర్న్ తెలుసు కదా, ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్, నంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్, హౌ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్, వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ మార్క్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్, అండ్ హౌ ద పేపర్ విల్ బి. I hope everybody is very much clear on that examination pattern. Before class attend college, sir. Okay. Sridhar garu, మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వలేదా? అటెండ్ కాలేదు. ఓకే ఓకే, నిన్న అటెండ్ అయ్యారు కదా మీరు? నిన్నటి నుంచి అటెండ్. ఓకే ఓకే, అందులో ఏం లేదండి, టోటల్ మనకి 900 మార్క్స్. 900 మార్క్స్ ఎట్లా అంటే 800 వచ్చేసి థియరీ ఉంటుంది, మనం పేపర్ రాయాలి, లైక్ 10th క్లాస్ మనం ఎలా ఎగ్జామ్ రాస్తాం అలాగా. 100 మార్క్స్ వచ్చేసి మనకి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉంటుంది అనమాట. ఇందులో 800 లో మనకి ఈచ్ పేపర్ లో 80 మార్క్స్ ఏమో థియరీ రాయాలి, 20 మార్క్స్ ఏమో మనకి ఇంటర్నల్, 80 మార్క్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ లోనేమో 70 మార్క్స్ మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఉంటుంది, 30 మార్క్స్ ఇంటర్నల్ ఉంటుంది. ఇందులో ఎగ్జామ్ పేపర్ లో వచ్చేసి మనకి 10 ఇవి ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. ఎట్లా అంటే 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకి, 10 out of 10 మనం రాయాలి. దాంతో పాటుగా 8 మనకి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 8 లో మనం 5 చూస్ చేసుకొని రాయొచ్చు. అంటే 5 into 10 50, 10 into 3 30, 80 plus 20 ఇంటర్నల్, టోటల్ 100 మార్క్స్. ప్రీవియస్లీ మనకి బిట్ పేపర్ ఉండేది, నవడేస్ దేర్ ఇస్ నో బిట్ పేపర్. ఐ మీన్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ లేవు. Okay. Okay. Already it is 7:10. We are very late, 10 minutes late. Better we'll start the session. Okay. Thank you. Just confirm me whether you are able to see my screen. Just a second. I am going to share. I hope you are able to see my screen. Meek andar screen కనిపిస్తుంది కదా? Yes. Okay. Once again, welcome to the third session. And we are discussing about IS 101. And today's topic is management principles. Today we are going to discuss about the management principles, which is covering in ISO 101, the first paper. The paper name is Safety, Health, Environment Management. In that we are going to cover management principles. Okay. We'll see what is mean by management. Management ante entante, management ante evarkana idea unda? Management ante emantamu? Anybody can tell what is mean by management? Management ante enti? మీకు తెలిసి చెప్పండి, ప్రాబ్లం లేదు. బి ఇంటరాక్టివ్. మీరు మాట్లాడుతుంటేనే మీరు క్లాస్లో ఉండగలరు, లేదంటే మీరు సింపుల్గా క్లాస్లో కూర్చుంటారు, మీ మైండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. బి ఇంటరాక్టివ్. మేనేజ్మెంట్ అంటే చైర్మన్, ఎండి అండ్ డైరెక్టర్స్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, నెక్స్ట్ లెవెల్ జిఎం, జనరల్ మేనేజర్స్, దట్ టైప్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే. Management is decision takers. Very good. Any other definition? Okay, fine. Thank you. Now we'll see the exact definition. I cannot say it is exact definition. This is the one type of definition, how we call management. Management is the coordination of all resources through the process of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated goals. అంటే ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ అనేది ద కోఆర్డినేషన్. ఇట్ విల్ కోఆర్డినేట్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్. రిసోర్స్ అంటే ఏమంటాము? మ్యాన్ పవర్ అవ్వచ్చు, రా మెటీరియల్ అవ్వచ్చు, ఫైనాన్స్ అవ్వచ్చు, మిషనరీ అవ్వచ్చు, తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న ప్రాసెస్ అవ్వచ్చు. మన దగ్గర ఉన్న ఆల్ రిసోర్సెస్, మ్యాన్, మిషన్, మెటీరియల్, మెథడ్, వీటన్నిటిని ఎలా పక్కా ప్లానింగ్ తోటి వాటిని ఆర్గనైజ్ చేసుకొని, ప్రాపర్ డైరెక్షన్ తోటి, ప్రాపర్గా కంట్రోల్ పెట్టుకొని, ఇన్ ఆర్డర్ టు అటైన్ స్టేటెడ్ గోల్స్. అంటే ఏంటి? ఏ మేనేజ్మెంట్ కైనా కూడా ఒక సర్టెన్ గోల్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే ఉన్నాము ఇండివిజువల్గా. మీరు ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నారు ఈరోజు? మీరు SBTET సర్టిఫికేషన్ కోసం ఇక్కడ ఉన్నారు. అంటే మీకు ఒక గోల్ ఉంది. ఏంటి? నేను విత్ ఇన్ ఇయర్ టైంలో SBTET సర్టిఫికేషన్ చేయాలి. దానికి మీకు దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ ఏంటి? ఒకటి ఇన్స్టిట్యూట్, మీ దగ్గర టైం, మీ దగ్గర మనీ ఉండాలి, తర్వాత ఫ్యాకల్టీ దగ్గర మీరు క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏం స్పెండ్ చేస్తున్నారు? మీరు టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు, మనీ స్పెండ్ చేస్తున్నారు. ఈ రెండు మీ దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్. ఓకే, దట్ ఈస్ మీన్ బై మేనేజ్మెంట్.
we'll see one more definition. The management is the coordination of all the resources through planning, and the same definition which is given by Herney Sisk. That is mean by management. Okay. Before going to the management principles, we'll understand what is mean by management and what is the characteristics of management. Then we'll get into the main content of today's class. What is the management is? It is a group of people and function. ఇందాక మన పార్టిసిపెంట్ చెప్పారు అంటే చైర్మన్ ఉంటారు, ఎండి ఉంటారు, జేఎండి ఉంటారు అని చెప్పేసి. ఇట్ ఇస్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఫంక్షన్, విచ్ మీన్స్ ద మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏమంటామండి? ఫంక్షన్ అంటే ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఫంక్షన్ అంటే ఏం లేదు. ఫంక్షన్ అంటే డిపార్ట్మెంట్, హెచ్ఆర్ అవ్వచ్చు, సేఫ్టీ అవ్వచ్చు, ప్రొడక్షన్ అవ్వచ్చు, క్వాలిటీ అవ్వచ్చు, మెయింటెనెన్స్ అవ్వచ్చు, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అవ్వచ్చు, అలాగనమాట. People with a different level of depending on responsibility, and it is a group of functions, process elements like a planning, organizing, staffing, directing, reporting, and budgeting, and motivating, and coordination. This is the one of the characteristic of management. Okay, and the second one, it is an executive function. Executive function ante entante, it is a technique by which the objectives and predetermined and objective by the methods required. ఎగ్జిక్యూటివ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏం లేదు. వాళ్ళకి దగ్గర అయితే ఏవైతే టెక్నిక్స్ ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేసి సర్టైన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇది ఒక క్యారెక్టర్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనిషి క్యారెక్టర్ అంటే ఏం చెబుతాం మనము? అరే వీడు చాలా మంచోడు, వీడికి సిగరెట్, మందు అలాంటి అలవాట్లు లేవు, ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్. అలాగే మేనేజ్మెంట్ కూడా కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డైనమిక్ బికాస్ ఇట్ చేంజెస్ విత్ టైమ్, నీడ్, ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఛాలెంజ్ ఆఫ్ బిజినెసెస్. ఇది డైనమిక్ ఎందుకు అంటున్నామంటే మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్స్ అనేవి ఎవ్రీ డే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాము, మనకి ఆర్డర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, వి ఫెయిల్డ్ ఇన్ దట్ ప్రోడక్ట్, దెన్ దే విల్ చేంజ్ ఇమీడియట్లీ, దే విల్ షిఫ్ట్ ఇన్ టు ద అదర్ ప్రోడక్ట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టాటిక్. మేనేజ్మెంట్ అనేది స్టాటిక్ కాదు, ఇట్ ఆల్వేస్ చేంజెస్. ఇట్ ఈస్ ఎ లీడర్షిప్. లీడర్షిప్ ఎందుకు అంటామంటే ద మేనేజర్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ లీడర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్స్. మేనేజర్ మనం లీడర్ ఎందుకంటాము? హీ ఈస్ ద గాయ్ who is going to lead his complete bottom level people, which means, for example, if it is MD, he will guide CEO, the CEO will guide manager will guide shop floor supervisor, the supervisor will guide workers, which means in all levels of management it will have one leadership characteristic. And it is a decision making. Ultimately decisions ఎవరు తీసుకుంటారంటే వర్కర్స్ డెసిషన్ తీసుకోరు. ఏదైనా చెయ్యాలి అంటే మనకి మేనేజ్మెంట్ మాత్రమే డెసిషన్ అనేది తీసుకుంటుంది. వర్కర్స్ ఎప్పుడు కూడాను డెసిషన్ తీసుకోరు. ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆన్గోయింగ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూయింగ్ టు ఆపరేట్ టిల్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ గోల్స్. ద మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్గా వాళ్ళు చెప్పిన ఫంక్షన్స్ ఏమున్నాయి? ప్లానింగ్, కోఆర్డినేషన్, ఆర్గనైజింగ్, డైరెక్టింగ్ అండ్ గైడింగ్. బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ ఫంక్షన్స్ ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ టు అచీవ్ ఆఫ్ ద డిజైర్డ్ గోల్స్. ఏవైతే గోల్స్ వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకున్నారో ఆ గోల్స్ అన్ని అచీవ్ అయ్యేంత వరకు వీళ్ళు సో ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా what is the functions of management? Management functions ఏంటి అంటే సెట్టింగ్ అప్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ వెల్ డిఫైన్డ్. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏముంటాయి? మనకి ఇయర్లీ గోల్స్ ఉంటాయి, యాన్యువల్ గోల్స్ ఉంటాయి. నేను ఈ సంవత్సరం ఒక 1000 కాంపోనెంట్స్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ లేదంటే ఎవ్రీ డే నేను 1000 కాంపౌండ్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ నేను ఒక 1 lakh కాంపౌండ్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. తర్వాత ప్లానింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ టు బి టేకెన్ టు అటైన్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్. ఏదైతే మనం ఆబ్జెక్టివ్ ను డిఫైన్ చేసామో ఆ ఆబ్జెక్టివ్ కి మనము అచీవ్ చేయాలంటే ఒక ప్లానింగ్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ప్లానింగ్. అండ్ ఆర్గనైజింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్టాఫ్ అండ్ అసైనింగ్ స్పెసిఫిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్. ఆర్గనైజింగ్ అంటే ఏంటంటే సమకూర్చడం. అంటే నేను ఏదైతే గోల్ తీసుకున్నానో ఆ గోల్కి నేను ప్లానింగ్ చేసుకున్నాను, ఆ ప్లానింగ్ సంబంధించిన రిసోర్సెస్ నాకు మనుషులు కావాలి, మిషనరీ కావాలి, రా మెటీరియల్ కావాలి, డ్రైవర్స్ కావాలి, హెచ్ఆర్ కావాలి, మేనేజర్లు కావాలి, సూపర్వైజర్లు కావాలి, నాకు కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ కావాలి. వీటన్నిటిని నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను. అండ్ డైరెక్టింగ్ అండ్ కోఆర్డినేటింగ్ ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ మెంబర్స్ వర్కింగ్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్. ద మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటి?
అందరికి డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది, కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ తోని కోఆర్డినేట్ చేసి ప్రొడక్షన్ అవుట్పుట్ అనేది తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. కంట్రోలింగ్ అంటే ఏం లేదు, ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ మెంబర్స్ సెట్టింగ్ అప్ ఎ స్టాండర్డ్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్. They'll put certain controls. For example, somebody is not delivering properly, they'll put a control, they will put a monitor, performance appraisal system, they will see, and they will give the training. And the motivating is the best function in management. And it talks about the motivating the people. For example, somebody is lagging in any particular skill, they will motivate. For example, somebody did a good job, they will motivate by the management, so that they will encourage more and they will do more hard work and more production. Innovating to improve the objectives of future. And the management always thinks in with the innovative ideas. They'll always think to bring new technology, new people, new products, like that. See here, for example, ఇక్కడ బాటమ్ లో చూడండి, స్క్వేర్ బాక్స్ లో టాప్ మేనేజ్మెంట్, మిడిల్ మేనేజ్మెంట్, సూపర్వైజరీ లెవెల్. ఇక్కడ చూస్తే మీరు టాప్ మేనేజ్మెంట్, మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు? ఫంక్షన్స్ లో, ప్లానింగ్ లో, ఆర్గనైజింగ్ లో, స్టాఫింగ్ లో. ఇక్కడ డైరెక్టింగ్ లో ఎవరు ఉన్నారు? డైరెక్టింగ్ లో మోస్ట్లీ సూపర్వైజర్ లెవెల్లో ఉన్నారు. అంటే ఏంటి? సూపర్వైజర్స్ కింద బాటమ్ లెవెల్ పీపుల్ ని డైరెక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళతో కంట్రోలింగ్ ఫంక్షన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ మనకి ప్రొడక్షన్ అనేది తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఇట్ ఈస్ అ కంప్లీట్ కోఆర్డినేషన్, planning, organizing, staffing, which is taken care by top level people. Directing and controlling, which is taken care by supervisory level people. Clear kada? Manaki planning వేసేది మేనేజ్మెంట్ పీపుల్, తర్వాత ఆర్గనైజ్ కూడా వాళ్ళే చేస్తారు, తర్వాత స్టాఫింగ్ కూడా వాళ్ళే చేస్తారు. మిగిలిన ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ యూజింగ్ సూపర్వైజర్ లెవెల్ పీపుల్ దే యూస్ టు కంట్రోల్. ఓకే, yesterday we have discussed about ergonomics. We'll see one small video and we'll continue with our today's topic. One second. I need to share directly. Okay. I hope you people are able to see the video, no? Anybody can respond whether able to see or not. Okay, thank you. This is not about the only for the safety. This is for generalized, ergonomic issue we used to face in the villages people also. ఊర్లో అంటూ ఉంటారు నడుపు పట్టేసింది అని. ఎందుకు పట్టేసింది అంటే ఇది ఒక రీజన్, ఇంప్రాపర్ లిఫ్టింగ్. Okay, thank you. Okay, back to the presentation. Okay, this is our main content of today, management principles. Management principles means, and what are the rules or regulations or techniques they are going to follow to take their business forward. Here some of the writers or historical people, they written 14 principles, Henry Fayol, and some other management principles also we are going to discuss today. And Henry Fayol, mostly in management you may get a question like any 10 marks question, or you may get 3 marks definitions like what is mean by planning, what is mean by organization, what is mean by directing, what is mean by staffing. And you may get sometimes write Henry Fayol 14 principles of management, or else they'll give kindly mention any management principles like that. They may get a question, you may get a question. Okay, and here we are going to talk about the 14 principles of Henry Fayol. And division of work for every person should be limited
to a single leading function to do more and better, which means ఒకటే ఒక మనిషికి ఎంత పని చేయగలడో అంతవరకు మాత్రమే, సో దట్ హీ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ఏ బెటర్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ వే. అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దే గో హ్యాండ్ టు హ్యాండ్. అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది రెండు కలిసి వెళ్ళాలి. అథారిటీ ఒక చోట చూపించి రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను కాదు అంటే ఇది ఎలా అంటే, సూపర్వైజర్ వచ్చి వర్కర్ని పనిచేసి నువ్వు ఇక్కడున్న బ్యాగ్స్ అన్ని లోడ్ చేయరా అని చెప్తాడు, కానీ దీని రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోడు. ఏం చేస్తాడు, వాడు లోడ్ చేయకపోతే వాళ్ళున్న మేనేజర్కి సార్ నేను చెప్పాను వాడికి లోడ్ చేయమని, వీడు చేయలేదు అంటాడు. అంటే ఏంటి, హీఈస్ షోయింగ్ హిస్ అథారిటీ బట్ హీఈస్ నాట్ టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ టు ఫినిష్ దట్ యాక్టివిటీ. I hope you are clear with this example. Okay, authority and responsibility has to go in hand to hand. Next, discipline. It is an obedience to the agreement between members and must prevail throughout an organization. Discipline ante em ledu, whatever the task they have given, we have to finish. We have to be disciplined with the organization rules and regulations. Clear understanding between workers and management. Inemontante the understand should be very clear, which means మేనేజ్మెంట్ కి అంటే ఏ ఐడియా ఉందో ద ఐడియా షుడ్ బి వెరీ మచ్ క్లియర్, ట్రాన్స్పరెంట్ విత్ ద వర్కర్స్. అంటే మేనేజ్మెంట్ ఏం చేయాలనుకుంటుంది, అంటే ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటుంది, ద వర్కర్స్ ఆల్సో షుడ్ నో రిగార్డింగ్ దేర్ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ఆర్డర్స్ అండ్ పెనాల్టీస్ యాజ్ వెల్. ఇన్ కేస్ ద మేనేజ్మెంట్ గోయింగ్ టు పనిష్, which has to be informed before to the worker in the induction training itself. These are the practices we are following. If you are not compiling with the company's requirement, you are going to penalize. And unity of command. Every employee should receive orders from the supervisor, orders from one supervisor only. ఎందుకు వన్ సూపర్వైజర్ అంటే, ఎందుకు మనం ఒకటే సూపర్వైజర్ నుంచి మనకి అంటే కమాండ్ అని కాదు, అంటే సజెషన్స్ కానీ వర్క్ కానీ అసైన్ చేయాలి. ఎందుకు, ఎవరైనా చెప్పగలరా ఎందుకో? ఎందుకు మనం ఒక సూపర్వైజర్ దగ్గర నుంచే కమాండ్స్ తీసుకోవాలి? Anybody? Okay. ఎందుకు అంటే, if you are having multiple number of supervisors, it may get conflict. For example, ఒక సూపర్వైజర్ వచ్చి ఒక వర్క్ చెప్తాడు, ఇంకొక ఆయన వచ్చి ఇంకొక పని చెప్తాడు, ఏ పని చేయాలో తెలియదు, ఏ పని అవ్వదు. So that we have to get a unity of command. Every employee should get to receive orders from only one employee, one supervisor. Dual command is a source of conflict or confusion. One group of workers should work under one supervisor only. We should not have a multiple bosses. We should have only one boss, so that we will perform well. Unity of direction. There should be one head and one plan for the group of activities. For example, unity of direction ఏంటంటే, డైరెక్షన్ ఇవ్వడానికి మనకు ఒకళ్ళే ఉండాలి. అంటే లీడర్ అనేవాడు ఒకటే ఉండాలి. 10 మంది లీడర్లు ఉన్నారు అనుకోండి, 10 మంది 10 రకాలుగా ఆలోచిస్తారు. సో ఏది అనేది మనం ప్రాపర్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము. సో దట్ యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్, ఓన్లీ one hand or one head and one person should plan to get the objectives to ensure unity and coordination in management. Subordination of individual to general interest. Employees' personal interest should not be dominate the general interest of management. మన పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ మనం పనిచేయకూడదు. ఇట్ షుడ్ నాట్ డామినేట్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఏంటి, మేనేజ్మెంట్ ఈరోజు ఒక 10 బ్యాగ్స్ ఆఫ్ కెమికల్ లేదంటే 10 మిషన్స్ లేదంటే 10 కాంపోనెంట్స్ రెడీ చేయాలి, లేదు 10 అవ్వదు నేను 8 చేస్తానంటే కుదరదు. ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, the interest of individual should not demotivate, dominate the management interest. It should be equal. And remuneration of personnel, the amount and the methods of payment should be just, fair and satisfactory to both employee and employer. ఏమేమంటుందంటే, రెమ్యూనరేషన్ అనేది ఇద్దరికి విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఉండాలి. మేనేజ్మెంట్ కూడా అది బర్డెన్ అవ్వకూడదు, అండ్ ఎంప్లాయీ కూడా సఫిషియంట్ టు రన్ హిస్ ఫ్యామిలీ అండ్ రెగ్యులర్ నీడ్స్. అండ్ సెంట్రలైజేషన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ టు డిక్రీజ్ సబార్డినేట్స్ రోల్ ఇన్ సెంట్రలైజేషన్ అండ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ డీసెంట్రలైజేషన్. ఈ సెంట్రలైజేషన్ మనము డీసెంట్రలైజేషన్ ఫర్దర్ సెల్ చూద్దాం. దిస్ ప్రిన్సిపల్ షుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ఈల్డ్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్ కన్సిడరింగ్ ఇండివిజువల్ సర్కమ్స్టెన్స్. ఓకే, అండ్ స్కేలర్ చైన్ అంటే ఏంటంటే, నార్మలీ ఏ చైన్ ఆఫ్ అథారిటీ రన్స్ ఫ్రమ్ హైయెస్ట్ అథారిటీ టు ద lowest rank, but however it is
ఇట్ ఈస్ వెరీ లాంగ్ అండ్ కాజ్ డిలే. చైన్ ఆఫ్ కమాండ్ అంటే ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ చైర్మన్ నుంచి ఎండి లెవెల్కి, ఎండి లెవెల్ నుంచి డిఎండి లెవెల్కి, జిఎండి లెవెల్ నుంచి సిఇఓకి, సిఇఓ నుంచి మేనేజర్కి, మేనేజర్ నుంచి ఇంజనీర్కి, ఇంజనీర్ నుంచి సూపర్వైజర్కి, సూపర్వైజర్ నుంచి వర్కర్కి. ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవ్వాలంటే అంటే ఇంత పెద్ద చైన్ దాటి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే గెట్ డిలే ఆల్సో. ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ఉల్టా అయ్యేదానికి కూడా మనకి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఏంటంటే క్రాస్ కమ్యూనికేషన్ షార్ట్ కట్ బిట్వీన్ 2 ఎంప్లాయీస్ ఎట్ లోవర్ లెవెల్ షుడ్ బి పర్మిటెడ్ టు అవాయిడ్ సచ్ డిలే. ఇన్ కేస్ ఏదన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్పీడ్ గా మనకి టాప్ నుంచి బాటమ్ రావాలంటే వీ కెన్ అవాయిడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద చైన్ అండ్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ take a shortcut and we can inform to the employees. And here we'll see the major role, authority, responsibility and power. Here we'll see the definitions of what is manager role and what is mean by authority and what is mean by responsibility and power. Okay. And there are certain roles: intrapersonal role, information role, and disseminator role and spokesman. These are the different roles of manager. అంటే manager లో అంటే ఈ రకమైన రోల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా మీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫిగర్ హెడ్, ఇంట్రా పర్సనల్ రోల్ అంటే ఫిగర్ హెడ్ అంటాము. యాక్ట్ యాజ్ ఎ హెడ్, పెర్ఫార్మ్స్ లీగల్ అండ్ సోషల్ డ్యూటీస్. ఎగ్జాంపుల్, గ్రీట్స్ ఏ స్పెషల్ విజిటర్, టేక్ కస్టమర్ టు లంచ్ అండ్ అటెండ్ ద సెరమనీ. ఫిగర్ హెడ్ అంటే వీళ్ళు మనకి ఎవరైనా కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు డీల్ చేస్తూ ఉంటారు, హెచ్ఆర్ పర్సన్ కానీ లేదంటే ప్రొడక్షన్ హెడ్ కానీ. ఇంకొక ఇంట్రా పర్సనల్ స్కిల్ ఏంటంటే మేనేజర్స్ లో లీడర్, బి ఏ లీడర్, రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ work unit, hiring, firing and motivating and training and staffing. And liaison అంటే ఏంటంటే మెయింటైన్స్ అవుట్ సైడ్ కాంటాక్ట్ టు గెట్ ఫేవర్, ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ ఫాలో అప్. లైజనింగ్ అంటూ ఉంటారు, లైజనింగ్ ఆఫీసర్ అంటారు. లైజనింగ్ ఆఫీసర్ అంటే ఏంటి, మనకి పిఆర్ అంటారు, పర్సనల్ రిలేషన్స్. హెచ్ఆర్ లో హెచ్ఆర్ అండ్ పిఆర్ అంటారు. పర్సనల్ రిలేషన్స్ ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ ఉన్న గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ లో కానీ, విలేజెస్ లో కానీ, లేదంటే ప్రైవేట్ అఫీషియల్స్ లో కానీ, ప్రైవేట్ పక్కనున్న కంపెనీలతోని ఒక గుడ్ రిలేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. Information role, and management will have an information role. That is, one is monitor, seeks and receives information on progress, performance and environment, etc. Asking reports. What it will ask? It will ask for the information from the managers. How much production we have did, how much loss we have, how much profit we got, and they will ask for the reports. Disseminator ante he will pass the information to the managers to follow the whichever the plan they have made. And the next one, spokesman, sends information outside. The management only will give the information out. For example, in case ఏదైనా మేజర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, ఎవరు వచ్చి మాట్లాడతారు? The manager or JMD or chairman will come and speak the issues they have met, represent the company in meetings and replies. అంటే కంపెనీ తరపున ఏదైనా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే he will become a spokesman. Decisional role, and management will have a one more role, decisional role. Decisional role means entrepreneur, improver of work unit, looks out for new ideas and development and new programs. As an entrepreneur, he looks for the improvement in work area. He'll always look for getting more production and more money. Disturbance handler, the management will take they'll take the crisis. For example, ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కాంపెన్సేషన్ పే చేయడము, గొడవలన్నీ ఇది చేయడము. అండ్ ఇన్ కేసు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది షాప్ ఫ్లోర్ లో, ఏదైనా కొట్టుకున్నారు వర్కర్స్, అలాంటివి ఏమైనా వస్తే వాళ్ళు దే విల్ హ్యాండిల్. అండ్ రిసోర్స్ అలొకేటర్, అంటే ద మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ద ఫైనల్ అథారిటీ టు అలొకేట్ ద రిసోర్స్. అంటే ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎవరైనా స్టాఫ్ని తీసుకుంటారు, ఎవరు అప్రూవల్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా పైనుంచి టాప్ నుంచి మేనేజ్మెంట్ అప్రూవల్ తీసుకుంటారు. దాని తర్వాత హెచ్ఆర్ వాళ్ళు హెచ్ఆర్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకి హైరింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దే ఆర్ ద పీపుల్, అలొకేట్ ద పీపుల్. And negotiator, and represents management in settlement, agreement, bargaining and negotiating, in hiring, grievances and giving opinion. Like for example, negotiating with the union demands. And they have a one more role from management, they will play as a negotiator. Negotiator ga kuda vallu role anedi play chestu untaru. These are the different roles. If you have any doubt in between, please stop and ask me. Don't hesitate to ask. And authority. What is mean by authority? ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము, authority, responsibility hand in hand వెళ్ళాలి అని. Authority అంటే ఏంటి? Authority means a legal or delegated power or right to a person. For example, a safety person has authority. One second.
The safety person has authority to design or sign on safety work permit or to assign a purchase order for a safety equipment. అంటే సేఫ్టీ వాళ్ళకి సేఫ్టీ పర్మిట్ మీద సైన్ చేసే అథారిటీ ఉంటుంది, దాంతో పాటుగా పర్చేజ్ ఆర్డర్ మీద సైన్ చేసే అథారిటీ ఉంటుంది. అంటే వేటివి అంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్ మీద మనం డైరెక్ట్ గా సైన్ చేయము, కంప్లీట్ గా ఆన్లైన్ లో అప్రూవ్ చేస్తుంటాము రిగార్డింగ్ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్. దట్ ఈస్ మీన్ బై అథారిటీ. అథారిటీ కెన్ బి డెలిగేటెడ్ ఆల్సో. డెలిగేషన్ అంటే ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు షిఫ్ట్ సూపర్వైజర్ రాలేదు, కింద ఉన్న ఇంజనీర్ చెప్తాడు, అరే బాబు నేను ఈ రోజు లీవ్ వెళ్తున్నాను, నువ్వు షిఫ్ట్ హ్యాండిల్ చేయమని. దాన్ని మనం డెలిగేషన్ అంటాము. నాకున్న పవర్స్ ని నేను డెలిగేట్ చేస్తాను. ఇట్ ఈస్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ఆఫ్ పవర్ డౌన్వర్డ్. ఏ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ కెన్ డెలిగేట్ హిస్ అథారిటీ టు పర్మిట్ సమ్ వర్క్ టు సేఫ్టీ సూపర్వైజర్స్. వాళ్ళ కింద వాళ్ళకి చేస్తూ ఉంటారు. And here some of the characteristics, Henry File authority is a right to give orders and the power to exact obedience అనేది ఒక డెఫినేషన్. అంటే అథారిటీకి ఉండే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు అచీవ్ గోల్స్. అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి ఒక అథారిటీ ఇచ్చారంటే అది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు అచీవ్ గోల్స్. అంటే అథారిటీ ఇచ్చారని చెప్పేసి కింద వాళ్ళని హెరాస్ చేయడానికి కాదు. వాళ్ళకి ఎందుకు అథారిటీ ఇచ్చారంటే దే షుడ్ ఏబుల్ టు గెయిన్ ద desired goals which is assigned by the management, and it is a key to managerial function. Authority అనేది very key function in దేంట్లో మనకి మేనేజ్మెంట్ లో. and it gives a right of decision making and to get the decisions carry out. ఇదేంటంటే it gives the right decision making. అథారిటీ మనం ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇచ్చాం అనుకోండి, అది మిస్యూజ్ చేసేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎవరికైతే అథారిటీ ఇస్తారో which means they are going to take a right decision to get the desired outputs, and it can be delegated. మీకున్న అథారిటీని మీరు డెలిగేట్ చేయొచ్చు. ఎలాగా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసినట్టుగా సేఫ్టీ ఆఫీసర్ అనేవాడు పర్మిట్ ఇష్యూ చేయడానికి సేఫ్టీ సూపర్వైజర్ కి మనం డెలిగేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అది మనకి కంప్లీట్ అథారిటీ. అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై రెస్పాన్సిబిలిటీ? రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి ఒక డెఫినేషన్ ఉంది. ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ ద డ్యూటీస్ అండ్ యాక్టివిటీస్ అసైన్ టు ఏ పొజిషన్ ఆర్ టు అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ అని కాదు, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే డ్యూటీస్ అండ్ యాక్టివిటీస్ అసైన్ టు ఏ పొజిషన్. మనకు కూడా ప్రతి కంపెనీలో మనకు కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఏ సేఫ్టీ ఆఫీసర్గా మనము న్యూ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్స్ కండక్ట్ చేయాలి. యాజ్ పర్ ద ట్రైనింగ్ ప్లాన్ వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ ట్రైనింగ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఇష్యూ వర్క్ పర్మిట్. రెగ్యులర్గా వర్క్ పర్మిట్స్ ఇవ్వాలి. దాని తర్వాత ప్లాన్ సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్స్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే వాటిని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి కరెక్టివ్ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ అనేవి సర్క్యులేట్ చేయాలి. దాంతో పాటుగా మనం వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద కరెక్టివ్ యాక్షన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆర్ నాట్. మనము హిరా చేయాలి, హజార్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్, రిస్క్ అసెస్మెంట్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. అంటే ఇవి మనకి ఇచ్చిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ డ్యూటీస్. ఓకే, విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఐ మీన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇట్ కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ వితౌట్ అథారిటీ అండ్ వైస్ వర్సా. ఒకసారి ఏముంటుంది, మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది కానీ మనకి అథారిటీ ఉండదు. ఒకసారి రెండు కలిసి కూడా ఉండొచ్చు. నేను రెస్పాన్సిబుల్ ఆ పని చేయడానికి, బట్ ఐ కెనాట్ ఎన్ఫోర్స్ ద పీపుల్ టు కంప్లీట్. అలా అనమాట. నేను ఆ పని చేయించాలి, బట్ నేను దాన్ని పుష్ చేసే ఇది నాకు లేదు, బట్ ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. It originates from the supervisor subordinate relationship. It is in between the supervisor and the subordinate relationship. It is absolute and cannot be delegated. Responsibility అనేది మనం డెలిగేట్ చేయలేము, మనం అథారిటీని డెలిగేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఒకసారి పార్టిసిపేట్ నుంచి ఇక్కడ ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో? ఎనీబడి కెన్ రెస్పాండ్. Any confusion between authority and responsibility? No, లేదు. Okay, thank you. అంటే we cannot absolute and cannot be delegated. రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను డెలిగేట్ చేయలేను. అంటే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ రోజు బ్యాచ్ రియాక్టర్లో నేను బ్యాచ్ చార్జ్ చేయాలి, నేను ఇంకొకరికి ఇవ్వలేను. ఒకవేళ అథారిటీ నేను చేయొచ్చు, నేను ఇంకొకరికి నేను అసైన్ చేస్తాను, అరే బాబు అక్కడ బ్యాచ్ చార్జ్ చేయాలి, నువ్వు వెళ్ళి మానిటర్ చేయి అని అథారిటీని డెలిగేట్ చేస్తారు. తప్పితే రెస్పాన్సిబిలిటీని మనం డెలిగేట్ చేయలేము, అంటే వేరే వాళ్ళకి మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలేము. ఓకే, అండ్ హీ హూ హోల్డ్స్ ద యాక్సెప్ట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ అకౌంటబుల్ టు హిస్ సూపర్వైజర్. ఎవరైతే రెస్పాన్సిబిలిటీ హోల్డ్ చేస్తారో హీ ఈజ్ అకౌంటబుల్ టు హిస్ సూపర్వైజర్. ఓకే,
It is an obligation of subordinate to perform the duty assigned to him. అంటే ఏదైతే డ్యూటీ మనకు అసైన్ చేస్తామో దే హ్యావ్ టు ఫినిష్. ఇట్ ఈస్ ఎ డెరివేటివ్ ఆఫ్ అథారిటీ. డెరివేటివ్ ఆఫ్ అథారిటీ అంటే ఏం లేదు, ఆ వర్క్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి. విచ్ ఎవర్ ద వర్క్ వీ హ్యావ్ గివెన్ దే హ్యావ్ టు కంప్లీట్. ఇట్ ఫ్లోస్ అప్వర్డ్ వైల్ అథారిటీ ఫ్లోస్ డౌన్వర్డ్. రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది, అథారిటీ అనేది డౌన్ ఫ్లో అనమాట. అథారిటీ మీద ఎవరి మీద చూపిస్తాం మనం, కింద వాళ్ళ మీద చూపిస్తాము, పై వాళ్ళ మీద మనం చూపించలేము అథారిటీ అనేది. రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది, వన్ బై వన్ యాక్టివిటీ అనేది యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఆటోమేటిక్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ విల్ ఇంక్రీజ్. అకౌంటబిలిటీ రైజెస్ అవుట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ దే గో టుగెదర్. అకౌంటబిలిటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ. అకౌంటబిలిటీ అంటే ఏంటండి, అకౌంటబుల్ ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీని ఇచ్చామో వాళ్ళు దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 parts నేను ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఆ 10 parts ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు, 8 parts మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేశారు. దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు, సూపర్వైజర్. బట్ అకౌంటబిలిటీ ఎవరు, ఆ షిఫ్ట్ లైన్ మేనేజర్. సమ్ టైమ్స్ ఆ షిఫ్ట్ సూపర్వైజర్ కూడా దానికి అకౌంటబుల్ అవ్వచ్చు. అంటే అకౌంటబుల్ ఎవరంటే హూ ఈస్ ఫైనల్లీ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ పెయిన్, హూ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ కంప్లీట్ క్రెడిట్. ఎవరు దాన్ని ఫైనల్ గా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు అన్నది, అకౌంటబుల్ ఎవరు అన్నది. ఆ పని అవ్వకపోతే హూ ఈస్ గోయింగ్ టు, అంటే మనం వెళ్ళి ఎవరిని అడుగుతామో వాళ్ళు అకౌంటబుల్. ఈరోజు 10 చేయమని చెప్పాము, నువ్వు 10 చేయలేదు, వాళ్ళు అకౌంటబుల్. అథారిటీ గివ్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ విచ్ ఈస్ టర్న్ క్లియర్ అకౌంటబిలిటీ. Authority also will give responsibility and which may creates accountability as well. అంటే ఏంటంటే అథారిటీ మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీని కూడా ఇస్తుంది అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు అకౌంటబిలిటీ as well. సమ్ టైమ్స్ మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీతో పాటు అకౌంటబిలిటీ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది. ఓకే, దెన్ we'll see the power and after 1 minute we have a 15 minutes break. Then we'll start 8 o'clock. Okay, we'll see the power definition and we'll break for a short 15 minutes break. Power and intended. Power means ability or capacity to do something, to act, to control and to exercise force and command etc. Power అంటే ఏం లేదు, మనం వీడు పవర్ చూపిస్తున్నాడు రా, వీడు పవర్ లో ఉన్నాడు కదా అని చెప్పేసి అన్ని చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి మన సినిమాలో కూడా డైలాగులు చూస్తుంటాం. అంటే ఏంటి, పవర్ మీన్స్ ఎబిలిటీ ఆర్ కెపాసిటీ టు డూ సంథింగ్. అంటే ఏంటి, వాడికి ఆ పవర్ ఉంది, వాడు ఏమన్నా చేయగలడు. హీ హ్యావ్ ఎ కెపాసిటీ, హీ హ్యావ్ ఎన్ ఎబిలిటీ టు డూ సంథింగ్, టు యాక్ట్, టు కంట్రోల్, టు ఎక్సర్సైజ్, టు ఫోర్స్ ద పీపుల్. వాడికి పవర్ ఉందరా, వాడు ఏమన్నా చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ మీన్ బై పవర్. ఈజ్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రెంగ్త్, ఈజ్ హ్యావ్ ఎ ఎబిలిటీ అండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ క్యాపబిలిటీ టు డూ సంథింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పవర్. అండ్ హియర్ వీ కెన్ సీ some authority and power differences after the break. Okay, ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్లాస్ లో? ఎనీ డౌట్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హలో సార్, రెస్పాన్సిబిలిటీ సార్ చెప్పారు కదా, మీ వాయిస్ జరగలేదు, క్లియర్గా లేదు. హలో, చెప్పండి. సార్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చెప్పారు కదా, ఇంకోసారి చెప్తారా? రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంకోసారి చెప్తారా టాపిక్? ఓకే, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ బ్రేక్ తర్వాత చెప్తాను. మధ్యలో మనకి బ్రేక్ ఉంది, 7:45 అయింది. జస్ట్ 1 minute లో బ్రేక్ తర్వాత నేను చెప్తాను. ఓకే.